Hello guys, welcome to my channel aimathzone. In the last video, I have discussed how to solve a linear inequality graphically. And the linear inequality contains two variables. That means how to solve a two variable linear inequality graphically. And in this video, I will discuss how to solve a system of linear inequality. So system of linear inequality, দুটো ভেরিয়েবল যুক্ত সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটিকে গ্রাফিক্যালি আমরা কিভাবে সলভ করব সেটাই আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয়। তো চলো শুরু করা যায়। ধরে নাও একটা সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটি দেওয়া আছে x plus y is greater equals to 3, x is greater equals to 0, y is greater equals to 0. Right? And we have to solve this system of linear inequality. Why it is system of linear inequality? কারণ হচ্ছে যে এখানে একের অধিক লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটি আছে, তাই যখনই একের অধিক লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটি থাকে সেটাকে তখন সিস্টেম বলা হয় একটা। যেমন ইকুয়েশন, কয়েকটা ইকুয়েশন জুড়ে হয় সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশনস, সেই রকমই এখানেও যখন একের অধিক ইনইকুয়ালিটি গিভেন থাকে তখন সেটাকে বলা হয় সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটি। এখন এর আগের প্রশ্ন পর্যন্ত আমাদের এইটুকু করা আছে। ধরে নাও যে এই দুটো নাই, শুধুমাত্র এইটা দেওয়া আছে, তাহলে ওইটা কিভাবে সলভ করতে হয় সেটা লাস্ট ভিডিওতে আমি বলেছি এবং সেটা তোমরা সলভ করতেও পারো। এখন অতিরিক্ত এই দুটো দেওয়া আছে, তো একই গ্রাফের মধ্যে যদি এই দুটোর জন্য আমি ইন্ডিভিজুয়ালি ড্র করি আর সাধারণ কমন রিজিয়ন যদি আমি ফাইন্ড করতে পারি, সো ওই কমন রিজিয়নটাই হচ্ছে সলিউশন বা সমাধান। চলো করা যাক। সো ফর দিস ওয়ান, the equivalent equation for the inequality x plus y greater equals to 3. Once again I am repeating, you should write here the equivalent equation of the linear inequality x plus y greater equals to 3 is x plus y equals to 3, and this implies x y, right? So if we put here x equals to 0, then y equals to 3, and if you put here y equals to 0, then x equals to 3, right? And you know how to plot these points on a graph. So let's draw it. So this one, x-axis, y-axis, this is the origin, right? So 0, 3 and 3, 0. So 0, suppose this one is 3. So 0, 3, sorry, 3, 0, this one, 3, 0, and this one is 0, 3, right? And add these 2 points and extend it this one. Next, what should we do? এটার ডিরেকশন দেওয়ার একটা ব্যাপার ছিল। সো এটার ডিরেকশন কিভাবে হবে সেটা আমরা অরিজিন টেস্টিং মেথডের মাধ্যমে বলেছিলাম। যখনই কোনো একটা লাইন অরিজিন দিয়ে যাবে না তখন তোমরা অরিজিন টেস্টিং এর মাধ্যমে ওর ডিরেকশন দিতে পারো। ইন কেস কখনো যদি অরিজিন দিয়ে পাস করে লাইনটা, তখন লাইনের যে কোনো একদিকে একটা পয়েন্ট নেবে, পয়েন্টে যদি স্যাটিসফাই করে তাহলে পয়েন্টের দিকেই হবে ডিরেকশন, আর যদি স্যাটিসফাই না করে তাহলে উল্টো সাইডে হবে ওর ডিরেকশন। ওকে, নাও what will be the direction? See here, if we put 0, 0 in this inequality, what does it give? তাহলে এটা কি দেয়? 0 is greater equals to 3. এখানে যদি আমি 0, 0 পুট করি তাহলে যেটা পাই সেটা হচ্ছে 0 is greater equals to 3, right? And this one is absolutely wrong, যেটা সম্পূর্ণ ভুল, right? 0 কি কখনো 3 চেয়ে বড় হয়? No. That's why the direction will be opposite to the origin. অরিজিনের দিকে হবে না, কেন? কারণ এটা স্যাটিসফাই করছে না, তাই। তাহলে অপোজিট কোন দিকে হয়? উল্টো দিকটা। So this will be the direction, right?
আর এটাই হচ্ছে ওর সলিউশন রিজিয়ন। শুধুমাত্র একটা ইনইকুয়ালিটির জন্য আমি এই পর্যন্ত গ্রাফ ড্র করেছি, আরো দুটো বাকি আছে, সেই দুটোর জন্য আমাকে গ্রাফ ড্র করতে হয়, রাইট? মাইন্ড ইট। এটার জন্য সলিউশন হচ্ছে এই লাইনের আপার সাইডটা পুরোটাই। যখন আমরা একটা লাইন ড্র করি তখন পুরো প্লেনকে দুটো ভাগে ভাগ করে দেয়, এই প্লেনের যে কোনো একটা সাইড হচ্ছে সলিউশন। সো এই লাইনের এই দিকটা হচ্ছে এর জন্য সলিউশন। নেক্সট, x greater equals to 0, তাহলে তার জন্য আমরা ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়েশন পেতে পারি। সেই ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়েশনটা কি হবে? the equivalent equation will be x equals to 0 and you know that x equals to 0 কি এটা কোন অ্যাক্সিস দেয়? y অ্যাক্সিস। yes exactly. সো এটার জন্য যে আমরা গ্রাফটা পাই সেটা আলটিমেটলি x অ্যাক্সিস, তো সরি y অ্যাক্সিস। সো y অ্যাক্সিসটা হচ্ছে ওর গ্রাফ, দিস ওয়ান। আমি আর আলাদা করে ড্র করলাম না। নাও ইউ হ্যাভ টু গিভ ডিরেকশন। অ্যাক্সিসের কোনো ডিরেকশন থাকে না, কিন্তু এখন অ্যাক্সিসের সঙ্গে এটা কনভার্জ করেছে, এর সঙ্গে ওভারল্যাপ করেছে। এখানে যে এই ইনইকুয়ালিটিটা যে ড্র করতে যাচ্ছি তার জন্য আমার এটা ওভারল্যাপ করে গিয়েছে এক্স অ্যাক্সিসের সঙ্গে। কিন্তু যখন এখানে ইনইকুয়ালিটি আছে তখন তো আমাকে ডিরেকশন দিতে হয়। সো ইউ হ্যাভ টু গিভ ডিরেকশন। নাও ইফ উই পুট হিয়ার in this inequality, তো যখনই বললাম যে আমি অরিজিন দিয়ে পাস করে, এখন এই গ্রাফটা তো অরিজিন দিয়ে পাস করেছে, সো অরিজিন টেস্টিং মেথড তো চলবে না, তাহলে অন্য কোনো মেথড দিতে হবে। সেটার জন্য কি বলেছিলাম যে যে কোনো সাইডে একটা পয়েন্ট নাও, যদি স্যাটিসফাই করে তাহলে পয়েন্টের ডিরেকশন, আর যদি না করে তাহলে উল্টো দিকে, রাইট? নাও সি হিয়ার there is a point 3 0, right? And this point, at this point the value of x is 3. So if we put here 3, then 3 is greater equals to 0 and it is satisfying, right? So যখনই স্যাটিসফাই করছে তাহলে পয়েন্টের দিকে হয়, and the direction will be towards the point, that means right side. So right side যদি হয় তাহলে এটাই হচ্ছে ওর direction. So this is the direction of the graph, right? And this one, okay? So this one. Next y equals to 0. So এটার জন্য আমরা কি পাই? y equals to 0. This gives y equals to 0. So y equals to 0 means exactly x axis. So this one will be x axis, this one, right? This one x axis. So you have to give the direction. So এটার জন্য ডিরেকশনটার জন্য এটা দেখো অরিজিন দিয়ে পাস করেছে। সো এই লাইনের যে কোনো একটা সাইডে, উপর সাইডে বা নিচের সাইডে আমরা একটা পয়েন্ট নাও। এখানে দেখো একটা 0 3 আছে। আমরা এই পয়েন্টটাকে কেন নিচ্ছি, কেন এইদিকে নিচ্ছি না? কারণ এইদিকে কোনো পয়েন্ট আমি অলরেডি নিইনি, তুমি নিলে নিতেও পারো, রাইট? এখানে অলরেডি যেহেতু একটা পয়েন্ট আমি দেখতে পাচ্ছি তাই ওটা নিচ্ছি। ওকে, নো ম্যাটার। So 0 3, at this point the value of y is how much? 3. So if you put here 3, then 3 is greater equals to 0 and that one is correct one. So এটা যদি কারেক্ট হয় তাহলে ডিরেকশন কোন দিকে হবে? towards the point, পয়েন্টের দিকে না? So the direction will be this one, right? So this one. So this one, okay? Now see here, which one is the common region? এখন আমরা দেখব যে কমন রিজিয়নটা কোনটা, কমন অঞ্চলটা। তাহলে আমি তিনটে কালি দিয়ে ড্র করেছি, আর তিনটে কালেরই লাইন আছে কোন জায়গাটায়? ঠিক এই জায়গাটায়, এই লাইনের এই দিকটা, এই দিকটায় আর এই দিকটায়, আলটিমেটলি এই জায়গাটায় না? দিস ওয়ান অ্যান্ড দিস ওয়ান, এটা এই সাইডটা পুরোটাই, তাই তো? এখানে দেখো তিনটে কালি আছে, there is 3 inch, right? So this is the common region. So এটা যদি কমন রিজিয়ন হয় তাহলে এটা কিন্তু আরো বাড়বে না, আরো it can be extended, উপর দিকে যত ইচ্ছে বাড়ানো যায়, রাইট? দিস ওয়ান। এখন দেখো এই যে কমন রিজিয়নটা, এই কমন রিজিয়নটার কি এইদিকে কোনো বাউন্ডেশন আছে যে না এর বাইরে যেতে পারবে না? নাই। তার জন্য এটাকে বলা হয় আনবাউন্ডেড রিজিয়ন, রাইট? এটাই যদি কোন একটা পার্টিকুলার বহুভুজের মধ্যে থাকতো তাহলে ওটাকে বলা হতো বাউন্ডেড রিজিয়ন। ইনফ্যাক্ট বাউন্ডেড রিজিয়নের ডেফিনিশন হচ্ছে যে একটা রিজিয়নকে বাউন্ডেড বলা হবে যদি এটাকে কোনো একটা সার্কেলের মধ্যে নেওয়া যায়, সম্পূর্ণ যদি একটা সার্কেল দিয়ে ওটাকে কভার করা যায়
তাহলে ওটাকে বলা হয় বাউন্ডেড। আর কোনো একটা রিজিয়নকে যদি কোনো সার্কেলের মাধ্যমেই বাউন্ড না করা যায়, ঘিরা না যায় কোনো সার্কেল দিয়ে, তাহলে সেটাকে বলা হয় আনবাউন্ডেড। এখন এই যে প্লেসটা আছে, কমন জায়গাটা, এই কমন জায়গাটার এই দিকটা তো খোলা, এদিকে যত ইচ্ছা আমি এক্সটেন্ড করতে পারি। এখন যত ইচ্ছে যখন এক্সটেন্ড করতে পারি তখন কোনো সার্কেল দিয়ে ঘিরতে পারি না। দ্যাটস ওয়াই দিস রিজিয়ন ইজ আনবাউন্ডেড, রাইট? অ্যান্ড দিস ইজ দ্য সলিউশন রিজিয়ন, রাইট? তো তোমাদের কি করতে হবে, শুধুমাত্র এই জায়গাটাকে সেট করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু মার্ক দিস রিজিয়ন আর বলতে হবে দিস ইজ দ্য সলিউশন রিজিয়ন, দিস ইজ দ্য সলিউশন রিজিয়ন। এই পর্যন্ত করলে ডান, রাইট? সো দিস ইজ দ্য প্রসেস। একদম সেম এই প্রসেসে তোমরা এক্সারসাইজ 6.3 যে এনসিইআরটি বুক আছে সেটা সবগুলো প্রবলেম তোমরা সলভ করতে পারো, রাইট? সো চলো আমি কয়েকটা প্রবলেম করে দিই, বাকিগুলো তোমরা নিজেরাই চেষ্টা করো। ওকে, এনসিইআরটি বুক, কোশ্চেন নাম্বার 2, 3x plus 2y less than equals to 12, x is greater or equals to 1 and y is greater or equals to 2. We have to solve this graphically. এই যে সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটি আছে এটাকে তোমাদেরকে সলভ করতে হবে গ্রাফিক্যাল মেথডে, রাইট? সো এটার জন্য কি করতে হয়, প্রথমে আমাদেরকে গিভেন সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটিকে ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়েশনে কনভার্ট করতে হয়। তারপরে আমাদেরকে ড্র করতে হয় তার গ্রাফ, দেখতে হয় কমন রিজিয়নটা কোনটা, সাধারণ অঞ্চল, রাইট? ওকে, so for this one the equivalent equation for the given linear inequality 3x plus 2y less than equals to 12 is 3x plus 2y is equals to 12, right? And this implies, what does it give? Eta ki deয়, x y, this one. So if we put here x equals to 0, then y equals to 6. If we put here y equals to 0, then x equals to 4, right? So 0, 6 and 4, 0 are the 2 points we have to plot on top, right? So draw the graph. This is x-axis, this is y-axis, right? So y dash, x dash, x 0, this one. Now 0, 6. So 0, 6, suppose this one 0, 6, 4, 0. Suppose this one is 4, 0, right? 4, 0. And you have to draw the graph, right? So this one is the graph, right? This one and this one, right? So I'm sorry, it's not straight line, it's going to be curvy. So suppose this one, okay, forget about that. Okay, this one, and you have to give the direction. এরপরে তোমাদেরকে কি করতে হয়, ডিরেকশন দিতে হয়, রাইট? সো ডিরেকশনের জন্য যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে অরিজিন টেস্টিং মেথড একটা আছে, আর যদি অরিজিন দিয়ে পাস করে তাহলে যে কোনো একটা পয়েন্ট নিতে হয়। সেটা তো অরিজিন দিয়ে যায়নি, সো অরিজিন দিয়ে তোমরা এটা টেস্ট করতে পারো। সো পুট হিয়ার x equals to 0 and y equals to 0, then the left side is 0, that means 0 is less or equals to 12, and the statement is absolutely correct. এটা কি দেয়, যদি 0, 0 পুট করি তাহলে 0 is less or equals to 12. সো 0 তো 12 কারোর চেয়ে ছোট, ইয়া কারেক্ট ওয়ান। তাহলে যদি তাই হয় তার মানে হচ্ছে যে অরিজিনটা এই লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটিটাকে স্যাটিসফাই করছে। তাহলে যখনই স্যাটিসফাই করে, সিদ্ধ করে, তখনই কি হয়, ডিরেকশনটা হয় টুয়ার্ডস দ্য অরিজিন। সো দ্য ডিরেকশন উইল বি টুয়ার্ডস দ্য অরিজিন, দ্যাট মিন্স দিস ওয়ান, এইদিকে ডিরেকশনটা হলো এইদিকে, রাইট? সো নেক্সট হচ্ছে সেকেন্ড যে লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটি আছে সেটাকে আমি কনভার্ট করব ইকুয়েশনে, আর তার জন্য সেম প্রসেসে গ্রাফ ড্র করব, রাইট? সো দিস ইজ দ্য ডিরেকশন, সো দিস ইজ দ্য ডিরেকশন। নেক্সট এটার জন্য x greater equals to 1, সো x greater equals to 1 এর জন্য কি হয়, তার ইকুইভ্যালেন্ট লিনিয়ার ইকুয়েশনটা কি, x is equals to 1, এটার জন্য 1 হয়। তাহলে x equals to 1, সো x equals to 1 হলে এটাকে কিভাবে ড্র করব আমরা, এটা প্যারালাল টু y অ্যাক্সিস হয়, আর ডিসটেন্সটা কত হয় 1। যদি সেরকম করতে কারো প্রবলেম হয়
তাহলে এটার জন্য আরো একটা প্রসেস আছে। এটার জন্য দেখো তুমি x y লিখে ফেললে, this one, write this one x and y. Now see here, there is no y. এই ইকুয়েশনে কি y আছে? না। y না থাকা মানে হচ্ছে যে y যে কোনো ভ্যালু নিতে পারে, any value, it can take any value, but x is fixed. x এর ভ্যালু সব সময় 1 ই হয়, রাইট? সো x will be 1 1, আর y এর ভ্যালু আমার ইচ্ছে মতো নিতে পারি, যেহেতু ও নাই। যখন তোমার কোনো বন্ধু তোমাদের গ্রুপে থাকে না, তোমার গ্রুপের বাইরে আছে ধরো, আর তোমরা কয়েকজন মিলে আড্ডা মারছো, তখন ওর সম্বন্ধে যাই বলো না কেন ও কিছু করতে পারে না, তাই তো? পরে শুনে যাই হবে হবে, কিন্তু তখন অ্যাটলিস্ট কিছু করতে পারে না। এখানে ঠিক তাই, ওয়াই যেহেতু প্রেজেন্ট নাই, ওর ভ্যালু যা ইচ্ছে বসিয়ে দাও। সো ইউ ক্যান টেক হিয়ার 0 3 whatever you want, right? So দুটো পয়েন্ট পেয়েছি, একটা হচ্ছে 1 0, একটা হচ্ছে 1 3, right? So if we put this point, then 1 0 প্রথমটা হচ্ছে এটা 4, so এটা হচ্ছে 1, so this one is 1 0, সেকেন্ডটা কত 1 3, so এটা হচ্ছে 1 আর 6 নিয়ার অ্যাবাউট এখানে পয়েন্টটা হবে, so this is 1 0, this one is 1 3, this one is 1 3, right? This one, and you have to draw the line. So a little point k, so suppose this one point, right? So the line will be like this, okay? This, okay? Now you have to give the direction. যেহেতু এটা origin দিয়ে পাস করলে, so origin দিয়ে টেস্ট করতে পারি। So origin এ x এর ভ্যালু কত? 0, right? So if we put here 0, 0 is greater or equal to 1. এটা কি ঠিক? No, this is not correct, and that's why the direction will be opposite to the origin. So a line at bound side as origin, so direction to have a down side, right? So the direction will be towards this. So this one will be the direction, right? So this one will be the direction. Okay, next আর একটা বাকি আছে, সেটা হচ্ছে y greater or equal to 2. Similarly এটার জন্য তুমি যেটা পাবে সেটা হচ্ছে যে y এর ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়েশনটা কি? y এর জন্য ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়েশন হচ্ছে যে y is equals to 2, আর এটা কি প্রোভাইড করে? x y. So if we put here, এখন দেখো আগেরটা কি ছিল? x ফিক্সড ছিল, আর এখন কি ফিক্সড আছে? y ফিক্সড আছে। So y এর ভ্যালু ফিক্সড, যে ভ্যালুটা আছে সেটাই নিতে হবে। So you have to put here 2 2, x এর ভ্যালু যা ইচ্ছে নিতে পারো। একটা ধরে নিলাম 0, আচ্ছা 0 কেন নি? কারণ এটা খুব সহজ দেয়। ওকে, আরেকটা ভ্যালু 2 ই নিয়ে নাও, কোনো অসুবিধা নেই। So 0 2 and 2 2, these are the 2 points, 0 2. So 0 and this one is 3, so suppose this one is 2, এটা আরেকটা 2 2, this one is 1, this one is 4, so this one is 2 and this one is 2, right? This one, so the line will be this one, that means parallel to x-axis and at the distance of 2 unit na. Now direction কোনটা হয়? অরিজিন টেস্টিং করা যায়। সো এই লাইনের অরিজিন কোন দিকে আছে? নিচের সাইডে, রাইট? আর অরিজিনে y এর ভ্যালু কত? 0, রাইট? সো ইফ ইউ পুট হিয়ার 0, then 0 is greater or equal to 2 towards this one, এইদিকে, right? This one, this one, okay? Now tell me which one is the common region. তাহলে কমন রিজিয়ন যদি আমি খুঁজতে চাই, তাহলে সেটা হচ্ছে যে এই ছোট্ট যে ত্রিভুজটা আছে সেটাই হচ্ছে কমন রিজিয়ন। দেখো এই ত্রিভুজের মধ্যে সবগুলোই কালারের কালি আছে, রাইট? সো দিস ইজ দ্য কমন রিজিয়ন। এটাকে ফুললি ডার্ক করেও দিতে পারো, রাইট? এটা শুধু লিখে দেবে যে দ্য সলিউশন region. You are done, right? So this is the process. আর একটা প্রসেসটা বলে দিচ্ছি কিভাবে লিখবেন। প্রথমে লিখবেন the equivalent linear equation of the given linear inequality 3x plus 2y less than equals to 12 is, বলে এই লাইনটা লিখবেন, রাইট? তারপর implies that এটা done. Again the equivalent equation of x greater or equals to 1 is x equals to 1 implies that this one, right? And
the equivalent equation of y equals to 2 is y equals to 2 implies that this one, right? Next, now we will draw the graphs for the equations, above equations, right? তারপরে এবার তোমরা পরপর গ্রাফগুলো ড্র করে যাবে, ডিরেকশন দিবে, কমন রিজিয়ন ফাইন্ড করবে, ডান। ওকে, going to the next question. And the next question is question number 4, exercise 6.3, right? NCERT book. X plus y greater equals to 4 and 2x minus y greater than 0, right? This point should be noted. 2x minus y greater than 0, right? Now the equivalent equation for the given linear inequality, this one is x plus y is equals to 4. এটা কি ইমপ্লাই করে যে x y দুটো পয়েন্ট নেই, so if we put here x equals to 0 then y equals to 4, if x equals to 4 then y equals, these are the 2 points, right? And you have to plot these points. So draw this graph. So this one x dash y dash, this is origin, right? So 0 4 4 0 0 4, suppose this one and this one 4 0, right? So 0 4 4 0, this one and this one, right? So this is the line. You can also draw here, this is for x plus y equals to 4. তোমরা এইভাবে লিখেও দিতে পারো, তাতে করে কি হবে, কোন ইকুয়েশনের জন্য এই লাইনটা সেটা টিচার বুঝতে পারবে বা এক্সামিনার বুঝতে পারবে, তাতে তোমার খাতাটা ভালো দেখাবে। এনিওয়ে, next you have to give the direction. So if you put here 0, so origin testing method, so if you put here 0 0, so 0 is greater equals to 4, যেটা ঠিক না। So if the statement is wrong, then the direction will be opposite to the origin, right? So the direction will be exactly opposite to the origin. This one is y, sorry. So this is the direction, so this is the direction. Okay, next you have to find out the equivalent equation for this one. So 2x minus y equals to 0. So 2x minus y is equals to 0. That means এটা কি ইমপ্লাই করে যে x y পয়েন্ট ফাইন্ড করো, দেখো কি হয়। So if we put x equals to 0, then y is equals to also 0. So 0 0. Next, if we put y equals to 0, then x is equals to also 0. So অন্য কিছু দেখো, আর কিছু পাওয়া যায় কিনা। That means এটা 0 0 পয়েন্ট দিয়ে পাস করছে। আর কি না যায়, যদি আমি x এর ভ্যালু 1 নিই তাহলে 2 into 1 how much 2, আর যদি y এর ভ্যালু 2 নিই তাহলে 2 minus 2 0, that means এটাকে স্যাটিসফাই করছে। So you can take here y is equals to 1 and x is equals to x is equals to 1 and y equals to 2. তোমরা এটাকে আরো একরকম ভাবে সলভ করতে পারো। এটা ইমপ্লাই করে, this implies that x is equals to y by 2. এখন এই ইকুয়েশনকে y এর জায়গায় তুমি যে কোনো ভ্যালু বসাও আর তার করেসপন্ডিং x এর ভ্যালু পেতে থাকবে। If we put here 0, then x value of x is 0. If we put here 2, y এর ভ্যালু যদি 2 বসাই তাহলে 2 by 2 কত হয় 1, that's why this is 1. যদি এখানে 4 বসাই তাহলে কত হয় 4 by 2, that means 2, so x will be 2 and so on. যত ইচ্ছে পেতে পারো পয়েন্ট, right? So that is not the issue. So these are the 2 points. Now if we plot these 2 points, then 0 0 and 1 2. So 0 0 is this point, this one, and 1 2. So suppose this one is, what is that, the point was, this one was actually 4 0 and this one is 4 0 and this is 0 4, right? So you have to put here 1 2. So suppose this one is 1, this one is 1 and this one is 2, so this one is 1 2, right? So you have to draw the line, right? So this will be the line. Okay, now
you have to give the direction, right? এখন এই লাইনের যে কোনো একটা সাইডে তুমি পয়েন্ট না, এবারে ভালো জিনিস তোমাদেরকে বলতে পারবো। দেখো এটা অরিজিন দিয়ে গিয়েছে, আর বলছিলাম না যে লাইনের যে কোনো দিকে পয়েন্ট নিতে পারো। এখন দেখো এই লাইনের দুদিকে দুটো পয়েন্ট অলরেডি আছে, একটা হচ্ছে 40, একটা হচ্ছে 04। তুমি যে কোনোটা দিয়ে টেস্ট করতে পারো, দেখো কি হয়। দুটো দিয়ে আমি টেস্ট করে দেখিয়ে দিচ্ছি। 04, সো 04 এ যদি এখানে আমি পুট করি 04টা, তাহলে কি হচ্ছে দেখো। At this point, the value of x is 0. So this one is 0. Next, 4. That means minus 4. So minus 4 is greater than 0. Take it check. No, this is wrong. That means it is satisfy question. When satisfy question, so pointer ulto dike hobe. That means direction will be this one. Okay, this one. So this is the direction. So this one will be the direction, right? এখন এটা দিয়ে টেস্ট করি। কেউ বলছে আমি ওটা দিয়ে করবো না, তাহলে এটা দিয়ে you can do this by this point. So এই পয়েন্টে x এর ভ্যালু কত? 4. So if we put here 4, then 4 to the 8 minus 0, that means 8, and 8 is greater than 0. ঠিক তো, রাইট? যেহেতু ঠিক, তাহলে কোন দিকে হয়? পয়েন্টের দিকেই হয়, রাইট? Now tell me what is the common region? তাহলে কমন রিজিয়নটা কোনটা হচ্ছে? এইটা হচ্ছে পুরোটা কমন রিজিয়ন, রাইট? মাইন্ড ইট, এই এক্স অ্যাক্সিস এর উপর পর্যন্ত এই ধারণাটা যেন না থাকে। এটা এক্স অ্যাক্সিস এর নিচেও এক্সটেন্ড করবে। সি হিয়ার, এইটা যখন আমি বাড়াচ্ছি তখন এখানে তো কমন রিজিয়ন আছে, আর এই লাইনটা তো আরো এক্সটেন্ড করা যায়, রাইট? সো ইউ ক্যান এক্সটেন্ড দিস লাইন অলসো। এটাকে আরো এক্সটেন্ড করা যায়, রাইট? সো আরো যদি এক্সটেন্ড করি তাহলে আমি এদিকেও পাই আরো, রাইট? অ্যান্ড এটা যখন যাচ্ছে, সো this one, না? So this is the common region. এখানে x axis কোনো বাউন্ডেশন না, শুধুমাত্র দেখবে যে কমন রিজিয়ন কোনটা। axis doesn't matter. Okay, so this whole region is the common region. এই লাইনটা, এই যে ভি শেপের এই পুরোটা আছে, এটা হচ্ছে কমন রিজিয়ন বা সলিউশন রিজিয়ন। So this is the solution region. So this is the solution. আচ্ছা, এটাকে আমরা সলিউশন রিজিয়ন কেন বলছি? দেখো এই জায়গাটাতে দুটো গ্রাফই আছে। দুটো গ্রাফ থাকার মানে কি? মানে হচ্ছে এই জায়গার যে কোনো পয়েন্টই দুটোই ইনইকুয়ালিটিকে স্যাটিসফাই করে বা সিদ্ধ করে। তো যখনই কোনো একটা পয়েন্ট কোনো একটা ইকুয়েশনকে সিদ্ধ করে, তখন আমরা কি বলি? ওটা হচ্ছে ওর একটা সলিউশন। সো এই রিজিয়নের যে কোনো পয়েন্ট, এনি পয়েন্ট উইল স্যাটিসফাই both the linear inequality. That's why this is the solution region. Okay, so and the next question is question number 15, right? X plus 2y less than equals to 10, x plus y greater equals to 1, x minus y less than equals to 0, x is greater equals to 0, y is greater equals to 0. Exactly same thing, একেবারে পুরো একই জিনিস তোমরা ক্লাস 12 এও পাবে। এখানে শুধু অবজেক্টিভ ফাংশন বলে জেড বলে আরো একটা জিনিস লেখা থাকবে, সেটাই হচ্ছে এলপিপি। সো আর এইগুলোকে বলা হয় কনস্ট্যান্টস। সো এখন যদি তুমি এই লিনিয়ার সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটিকে কিভাবে সলভ করতে হয় সেটা ভালোভাবে জেনে রাখো, সেকেন্ডের এলপিপি জল ভাত, এটা আমার গ্যারান্টি। সো ইউ হ্যাভ টু সলভ দিস সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটিস। এখানে আর কিছুই না, শুধুমাত্র কয়েকটা লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটি বাড়িয়ে দিয়েছে, রাইট? সো বাড়ানোতে কোনো সমস্যা নাই, একই গ্রাফে শুধু আরো হয়তো একটা দুটো লাইন বেশি হবে, এই তো, আর কিছু না। ওকে, সো দ্য ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়েশন ফর দ্য ফার্স্ট লিনিয়ার ইনইকুয়ালিটি এইটা। হোয়াট ইজ দ্য ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়েশন? সো x plus 2y is equals to 10, আর এটা কি ইমপ্লাই করে? xy পয়েন্ট নিতে পারি, রাইট? সো আই এম সরি, ইটস ডিস্টার্বিং। xy, right? So if we put here x0, then y is equals to 5. If we put here y0, then x equals to 10, right? And you have to plot these points. Okay, so I'm drawing it. I'm using another color. So this one. So x dashed, y dashed 0. So put here 0, 5.
so 0 5, suppose this one 0 5, and next is 10 0, so 2 times of this one, suppose this one 10 0, right? This one is 10 0, this one is 0 5, and you have to draw. Okay, this one. So what will be the direction? যেহেতু এটা origin দিয়ে জানি, so origin testing method তুমি use করতে পারো. So put here 0 0. So if we put here 0 and 0, that means 0 is less or equals to 10, and that statement is absolutely correct, and the direction will be towards the origin, right? So the direction will be towards the origin, this one. Okay, direction will be towards the origin. Next হচ্ছে x plus y greater equals to 1, this one, right? Okay, last প্রবলেমে একটা জিনিস আমার বলা উচিত ছিল, স্কিপ করে গেছি, ওটা বলা হয়নি। ওকে, এটা আমি করে দিচ্ছি। সাপোজ দিস ওয়ান ইজ শুধুমাত্র গ্রেটার দ্যান, রাইট? এটা নেওয়ার কারণটা আমি বলছি পরে। সো সাপোজ দিস ওয়ান, সো দ্য ইকুইভ্যালেন্ট ইকুয়েশন ইজ x plus y, এটার জন্য কি হয় যে x plus y is equals to 1, that means এটা কি দেয় x y, right? So x y পয়েন্টস গুলো কি হয়, if we put here x equals to 0, then y equals to 1, and if we put here x equals to 1, then y equals to 0, that means 1 0 0 1. So suppose this one is 1, so 1 0 and 0 1 0 0 1, right? So এটা ইকুয়ালস টু ছিল একটা, সেটাকে আমি সরিয়েছি। কেন সরালাম? কারণ হচ্ছে যেটা এটাই দেখানোর জন্য যে যখনই এখানে ইকুয়েশন না থাকবে তখন তার করেসপন্ডিং যে লাইনটা এখানে ড্র করবে সেই লাইনটা হবে ডটেড লাইন। এন্ড হোয়াট ডাজ ইট মিন? ডটেড লাইন মানে হচ্ছে যে শুধুমাত্র ওই লাইনের উপর যে সমস্ত পয়েন্ট আছে সেইগুলো ছাড়া বাকি পয়েন্টগুলো সব, ডিরেকশনটা যেই দিকে থাকবে সেই লাইনটা শুধুমাত্র ছাড়া ওই দিকের সমস্ত পয়েন্ট, রাইট? আই এম ডুইং হিয়ার ফর দিস ওয়ান, সো দিস ওয়ান দ্য লাইন উইল বি দিস ওয়ান। এই যে লাইনটা হলো this one, this line will be dotted line, this line should be dotted line, right? এটা dotted line হওয়া উচিত এরকম। ওকে, and dotted line একটাই মিন করে যে এই লাইনের উপর যে সমস্ত পয়েন্টগুলো আছে শুধুমাত্র সেই সমস্ত পয়েন্টগুলো বাদ দিয়ে এর পরের পয়েন্টগুলো, এখন ডিরেকশনটা দিতে হয়। what will be the direction? so origin দিয়ে যদি পাস করেন, so origin testing মেথড চলে। so 0 0, 0 plus 0 is 0, 0 is greater than 1, ঠিক নাই? no, so this is wrong, so the direction will be opposite to the origin, that means this one. Okay, that means this one, so this is the direction, right? So this is the direction. Okay, so this is the direction. Okay, next you have to draw this one, x minus y less than equals to 0. so x minus y less than equals to 0, তার corresponding equationটা কি হয়? তার corresponding equationটা হচ্ছে যে x minus y equals to 0, x minus y equals to 0, that means x equals to y, আর x equals to y হলে কি হয়? সেটা অরিজিন দিয়ে পাস করে, রাইট? সো অরিজিন দিয়ে পাস করা লাইনটা just draw it. so what does it say? this one, so x and y both are same na, these are equal, so x এর ভ্যালু যাই চুজ করবে y এর ভ্যালু তাই। so 0 0 একটা নিয়ে নাও আর 2 2 একটা নিয়ে নাও, so this one, so 0 0 is the point this one, and 2 to another point this one, suppose this one is 2 2, right? so if we draw the graph will be this one, right? এটা কিন্তু ডটেড লাইন হবে না, why? because there is equality sign, right? যখন equality sign থাকবে তখন গোল্ড লাইন হবে, আর যখন equality sign থাকবে না তখন হবে ডটেড লাইন, right? okay, so this one, now you have to give the direction. so এই লাইনের যে কোনো একদিকে পয়েন্ট চুজ করো, এই লাইনের নিচের দিকে একটা পয়েন্ট আছে 10 0, so if we put here 10 0, then 10 is lesser or equals to 0, that is wrong, ওটা তো ভুল। so ভুল যদি হয় তাহলে পয়েন্টটা যেদিকে আছে তার অপোজিট সাইডে, so direction will be upper side, right? this one, upper side হচ্ছে direction. okay, this one. next হচ্ছে
x greater equals to 0, x greater equals to 0 মানে হচ্ছে যে x equals to 0, x equals to 0 হলে কোন অ্যাক্সিস হয়? y অ্যাক্সিস, কারেক্ট। সো x equals to 0 এর জন্য প্রথম एग्जांपल যেটা করেছিলাম আমি সেখানে লিখিয়েছিলাম যে x equals to 0 এর জন্য হবে y অ্যাক্সিস, আর যেহেতু greater equals to 0 আছে, সো রাইট সাইড। So the direction will be y-axis, so the graph will be y-axis and right side, right? This one and right side, okay? This one and right side. Similarly, y greater equals to 0 জন্য যেটা হবে সেটা হচ্ছে x axis and upper side, right? So এই দুটো তোমরা নিজেরাও ড্র করে দেখতে পারো, যেহেতু আমি এর আগে খুব পড়ালাম তাই আমি এটাকে দ্বিতীয়বার ড্র করছি না, okay? Similarly, the x axis and upper side. Now tell me which one is the common region, right? So কোন জায়গাটা যদি কমন রিজিয়ন আমরা ফাইন্ড করতে চাই তাহলে সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি এই বাউন্ডেড রিজিয়নটা। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে তোমরা দেখতে পাবে this one. So this one is the common region, এই শেডেড অঞ্চলটা। So this is the common region or solution region. This is the solution region. তোমরা বাড়িতে যখন নিজেরা ড্র করবে তখন ডিফারেন্ট কালারের পেন্সিল নেবে আর এটা স্কেল দিয়ে ভালোভাবে ড্র করবে, দেখবে তোমরা নিজেরাই কমন রিজিয়নটা দেখতে পাবে, কারণ ডিফারেন্ট কালার যেখানে সবগুলো কালারই থাকবে সেটা হচ্ছে কমন রিজিয়ন, ওকে? সো দিস ওয়ান ওয়াজ দ্য লাস্ট ওয়ান। এক্সারসাইজের বাকি যে কোশ্চেন্স গুলো আছে তোমরা নিজেরাই সলভ করার চেষ্টা করো। যদি কোনো ডাউট থাকে তাহলে নিশ্চয়ই কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাও অথবা টেক্সট করো। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ, হোপ অল অফ ইউ হ্যাভ এনজয়েড মাই ভিডিও। যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করতে ভুলবে না।